Good morning. Yeah, so we'll discuss March 5th Hindu edition today. First, page number 1 says, US sinks Iranian vessel near Sri Lanka. US sinks Iranian vessel near Sri Lanka. Now we know that what is the things which are happening in the West Asia. Majorly the issue between Iran versus US Israel combined. Right. Now this became an issue between two different groupings. Many countries are warring towards USA, some are warring towards Iran. Now this is going to stay longer. Now we can discuss in detail with respect to this West Asia relations and all in some other class. But now what is the news here? US sinks Iranian vessel near Sri Lanka. US sinks Iranian vessel near Sri Lanka. Em jarigindi anante in we know that global maritime exercise happened 10 days back in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. CBN, Pawan Kalyan, naval forces, central government officials have hosted global maritime exercise where countries, more than 35 to 40 countries have participated in this naval exercise. Now for that naval exercise, Iran's ships also attended. Iran's ships have attended, and now when they are going back to Sri Lanka, when they are going back to Iran actually, in the path at Sri Lanka, near the coast of Sri Lanka, USA had attacked Iranian vessels. They had planned and attacked Iranian vessels. Now problem is that more than 80 people have been died. Sri Lankan Navy rescued around 32 sailors, but 83 people have already been died. So ఇది ఏం చేశారనంటే మనం అనుకున్నట్టు when this ship is going from Visakhapatnam towards Iran, at the Sri Lankan coast they had attacked. Now we are not telling into the goodness or badness of this attack, but for the exam what we need to remember is the place where this attack had happened. Now in near Sri Lanka, since it is an complete island nation, we will be having number of coastal cities near a coast called as Galle Coast, Galle, Galle Coast. USA had attacked Iranian ship in the international waters. Manamu earlier vinnam, as part of UN clause, up to 12 nautical miles we will be having territorial waters, up to 24 nautical miles we will be having contiguous zone. From there we will be having exclusive economic zone or international waters, international waters. Now at the international waters, 40 nautical miles from the Galle coast of Sri Lanka, USA had attacked Iran. Now unfortunately innocent 83 people have been died in this attack. Okay, that is the thing you need to remember for the exam, mainly the Galle coast. Right. Yeah, and the name of this is Dana as part of Mauj class of ship frigates. Okay. Next thing for the exam, this, yeah. Next thing for the exam, Nitish may enter Rajya Sabha, may way for new BJP CM. Now what is the thing? The news says that Nitish may enter Rajya Sabha
may wave for new BJP CM. Now, if this is an political thing, pure political thing, but why we are discussing? The reason is that first thing you need to understand, Nitish Kumar is one of the major part of this government's coalition. That means ఇప్పుడు present ఏదైతే honorable prime minister గారిది నడుస్తుందో NDA government, we know that BJP didn't get a single large majority, complete absolute majority in the 2024 elections. They need to get 273 out of 545 seats. They got only 232 seats. Current, so they had formed a coalition government with and JDS of JDU of Nitish Kumar, TDP of CBN and all. Now together they had formed a coalition, and the name of their coalition is NDA, called as National Democratic Alliance. Now idu enduku cheptunnanante, of late in the mains we are seeing questions related to political parties, coalition governments and all. So mains lo ivi ante meeku content use chesukodaniki scope untadi. Now the news here is that Nitish Kumar will be going to Rajya Sabha. That means ఏదైతే బీహార్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారో ఆయన బీహార్ చీఫ్ మినిస్టర్షిప్కి రాజీనామా చేసేసి విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ రాజ్యసభ యాజ్ అన్ ఎంపీ. దట్ మీన్స్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్ one new CM will be coming, probably a BJP person, and Nitish Kumar's son, ఇక్కడ లేదా ఆయన ఫోటో, ఇన్ ది హైదరాబాద్ ఎడిషన్ వీ హ్యాస్ హిస్ ఫోటో, నిశాంత్ కుమార్. దిస్ నిశాంత్ కుమార్ will become the deputy chief minister. Now idantha manaku avasaram ledhu gaani exam ki, just as a knowledge thing it is fine, but exam ki em kavali anante about Rajya Sabha. Now what is this and all? Now recently election commission had announced elections for Rajya Sabha seats filling for 37 seats across 10 states. adenti asala 37 seats kavadam enti, undedi mottham 245 seats kada. Ante the thing is that we know that Lok Sabha has 545 seats in India and Rajya Sabha has 245 seats in India currently. Present strength, sanction strength inga ekkuva. Now Lok Sabha ends every 5 years, but Rajya Sabha is a permanent chamber or continuous chamber. Rajya Sabha is also called as upper house. Rajya Sabha is also called as elders house. Now ఈ రాజ్యసభ 245 members ఉంటారు కదా, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పర్మనెంట్ హౌస్ బికాస్ ఇట్ వోంట్ బి డిజాల్వ్డ్ అన్లైక్ రాజ్యసభ, అన్లైక్ లోక్సభ గెట్ డిజాల్వ్స్ every 5 years, బట్ రాజ్యసభ వోంట్ బి డిజాల్వ్డ్. సో డిజాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ 5 years, లోక్సభ ఎంపీ ఈజ్ 5 years, బట్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎంపీ ఈజ్ 6 years. తెలుసు కదా ఇది 6 years. అయితే ఏం చేయాలి మరి? 6 years అన్నప్పుడు అందరూ ఒకేసారి రాజీనామా టెన్యూర్ అయిపోతే మళ్ళీ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అందరికీ ఎలక్షన్ పెట్టాలి. ఇన్ బిట్వీన్ ఎవరు ఎంపీస్ అనేవారు ఉండరు. అందుకని ఏం చేసామనంటే, ది వెరీ ఫస్ట్ టైం 1952లోనే ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, వీ హ్యాడ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ కొంతమంది ఎంపీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి 2 yearsకి 1/3 members రాజీనామా చేయించాం, 4 yearsకి ఇంకొక 1/3 members రాజీనామా చేయించాం, 6 yearsకి ఇంకొక 1/3 members రాజీనామా చేయించాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఇంకొక 6 years ఉంటారు, ఇక్కడ కొత్తగా ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఇంకొక 6 years ఉంటారు. సో ఇలాగే ఎవ్రీ టైం ఏమవుద్ది, ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి దేర్ విల్ బి ఎలక్షన్స్ ఫర్ 1/3 members. ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అవుతాయి. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఎవరైనా చనిపోయినా సరే వాళ్ళకు కూడా ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ ఫర్ 37 seats across 10 states. Now సో ఇక్కడ నుండి మీరు తీసుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ ఎ పర్మనెంట్ హౌస్ అండ్ ఎలక్షన్స్ 1/3 of the members will be retiring every 2 years. After the end of 2 years, now who is responsible for conducting these elections? Election Commission of India. Now next ఇక్కడ నుండి దీని గురించి మనం ఇంకేం తెలుసుకోవాలంటే, అదర్ దాన్ ఎలక్షన్స్ అబౌట్ రాజ్యసభ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ అప్పర్ హౌస్. అప్పర్ హౌస్ అని ఎందుకు అంటాము, ఆర్ఎల్స్ ఎల్డర్లీ హౌస్ అని ఎందుకు అంటామనంటే, ది టెన్యూర్ ఆఫ్ ది మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎంపీ ఎంత? 25. ది మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎంపీ 30, రైట్? దట్ మీన్స్ లోక్సభలో ఉండే లీస్ట్ మెంబర్ కన్నా రాజ్యసభలో ఉండే లీస్ట్ మెంబర్ ఎప్పుడు కూడా 5 years పెద్దగా ఉంటారు, ఎల్డర్ కదా. సో దట్స్ వై విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎల్డర్లీ హౌస్ ఆర్ అప్పర్ హౌస్. Now we are also calling Rajya Sabha as
Council of States. Now why we are calling it as Council of States? Now ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఇండియా యాజ్ ఏ బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. అంటే రెండు హౌసెస్ ఉండాలి. వన్ ఈజ్ లోక్సభ, సెకండ్ ఈజ్ రాజ్యసభ. అండ్ రాజ్యసభ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్. అంటే స్టేట్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ యొక్క ప్రపోజల్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందుకు పెట్టడానికి దే విల్ బి సెండింగ్ సమ్ పీపుల్ టు ది రాజ్యసభ. They will be sending some people to the Rajya Sabha. So that's why it is called as Council of States. Now when we will be discussing about the elections, we will be knowing that elections will be people will be elected by the elected members of the legislative assembly. And as state governments state lo unde MLAs elections chestaru kabatti we can also call them as Council of States. Now and Rajya Sabha also has the scope for 12 nominated persons. These 12 nominated persons will be nominated by President of India from 5 domains called as 4 domains called as LAS: literature, art, science, social service. అదే ఒకవేళ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో అనుకోండి సి కూడా యాడ్ అవుద్ది, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. నౌ హియర్ 12 members will be selected by the President of India. Now further allocation of seats. And for example we know that Lok Sabha will be having different number of seats as per the population. Similar ga Rajya Sabha lo kuda alane untadi. Now the thing is that if a state should have Rajya Sabha seat state lo undali anante for sure there should be more than 60 lakhs population. Dani valla emaindi anante in India not all the states have Rajya Sabha seats. Okay, now how many ఏ స్టేట్స్కి ఆర్ ఏ స్టేట్స్కి రాజ్యసభలోని ఎన్ని సీట్లు రావాలి అనేది హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ బై 4th schedule. రైట్, నౌ టు బి ఎలిజిబుల్ టు బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ ఎనీ ఇండియన్. నౌ మీకు ఐడియా ఉండుంటే లోక్సభలోనే ఒకరు మెంబర్ అవ్వాలి, లోక్సభ తరపున ఒకరు పోటీ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one person has to contest from Visakhapatnam. There is no need that that person should be from that Visakhapatnam. There is no need that that person should be from Visakhapatnam. ఆయన ఇండియాలో ఎక్కడి నుండి అయినా పోటీ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Pawan Kalyan's brother called as Nagababu, he has a voting right in Hyderabad, but he had contested as MP in one district of Andhra Pradesh. Now that means Lok Sabha MP కింద ఏ స్టేట్లో ఎలక్టర్ కింద రిజిస్టర్ అయినా పర్లేదు. సేమ్ గోస్ విత్ రాజ్యసభ. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ పర్సన్ కాల్డ్ as పరిమల్ నత్వాని, హీ ఈస్ అన్ రాజ్యసభ ఎంపీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్యూరింగ్ కరెంట్లీ ఆల్సో. సో దీనివల్ల ఏమర్థం అవుతుంది మనకి, రాజ్యసభ ఎంపీ అవ్వాలి అంటే ఆ సేమ్ స్టేట్ వల్ల అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నౌ ఫర్దర్ హౌ ఎలక్షన్స్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. In the Lok Sabha elections will be happened in an direct format, but in the Rajya Sabha elections will be happening in an indirect format. Dante we will be electing MLAs and those MLAs will be electing the MPs. Now tell me whether in this elections legislative council, state legislative council people will be part or not. No, obviously కాదు కదా, ఎందుకంటే అన్ని స్టేట్స్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండదు. మరి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి ఇస్తే వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సీట్స్ ఇచ్చినట్టు కదా, రైట్? సో ఓన్లీ members are elected by the indirect elections by the elected members, only elected members of the legislative assemblies of the states and the union territories in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Basically STV system ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే మనము ఏదైతే ఓన్లీ ఒకరికే మనం ఓటేస్తామో, బట్ ఇన్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్ దే హ్యావ్ ద ఛాన్స్ ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ సిస్టమ్. ఎవరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఎవరు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అని చెప్పి ఇస్తాం, రైట్? నౌ as we mentioned electoral college, only elected members of the legislative assembly. Remember state legislative council MLCs అనే వాళ్ళు ఇందులో మెంబర్గా ఉండరు. Now earlier మనకేముండేది అంటే బిఫోర్ 2003 ఫర్ ష్యూర్ రాజ్యసభ ఎంపీ అవ్వాలి అంటే పక్కాగా ఆ స్టేట్లో ఉండాలి అని చెప్పి. 2003లో ఏం జరిగిందంటే వీ హ్యాడ్ అమెండెడ్ Representation of People Act 1951. So this had removed this clause. And one more thing, ఇది మీకు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు,
Rajya Sabha elections happens through open ballot system. అంటే ఎవరికి ఓటేస్తున్నారో వాళ్ళు చూపించాలి. రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఓపెన్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, యాంటీ డిఫెక్షన్. Say for example, the Supreme Court has ruled that voting against the party whip in a Rajya Sabha election does not attract disqualification. Ante say for example, some CBN had told that from ఒక పర్సన్ ఇక్కడ టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభ ఎంపీ కింద పోటీ చేస్తాడని చెప్పి, బట్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే హ్యాడ్ నాట్ ఓటెడ్ టు దెమ్. అయితే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద పార్టీ చెప్పింది వినకపోతే వాళ్ళ మీద ఫైల్ చేయొచ్చు, యాంటీ డిఫెక్షన్ ఫైల్ చేయొచ్చు, దాని ద్వారా డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఒక ఎమ్మెల్యేని. బట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ హ్యాడ్ టోల్డ్ దట్ ఆ పర్సన్ కనుక చెప్పిన దానికి ఎగెయిన్స్ట్గా రాజ్యసభ ఎలక్షన్లో వేసినా సరే అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి లేదు అని చెప్పి చెప్పింది. రైట్, దట్ ఈస్ అ కేస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వీ నో దట్ in 2014 through nota judgment, nota has been introduced in our election process. అంటే నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అని చెప్పి మనము ఓటేయచ్చు, అంటే నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే. బట్ ఇన్ 2018 సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ ఇన్ శైలేష్ మనుభాయ్ పర్మార్ కేస్ దట్ ఫర్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ దేర్ షుడ్ బి నో నోటా, అంటే నోటా అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు. రైట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. Understood about Rajya Sabha elections. See, since prelims is also nearby, there is a chance of asking question with respect to Rajya Sabha elections 2-3 years oda ayindi deen gurindu vachi. That's why. Now further, page number 8, it says India backs a Myanmar-led peace process. India backs a Myanmar-led peace process. Actually, most of the paper today is more of political nature. Maharashtra elections, Maharashtra Rajya Sabha Sharad Pawarni తీసుకోవడము, different elections గురించి న్యూస్ అండ్ ఇరాన్ న్యూస్ mostly. Now one more thing, India backs a Myanmar-led peace process. Jaishankar. Now నేను ఏం జరిగిందంటే in Yangon in Myanmar, honorable external affairs minister went to inaugurate Sarso Baikman Literary Center building. Basically ఒక బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ కి ఈయన గెస్ట్ కింద వెళ్ళారు. Now in that event he is telling that మయన్మార్లోని పీస్ ప్రాసెస్లోని మేము ఎటువంటి వేలు పెట్టము అండ్ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టీస్ షుడ్ నాట్ ఆల్సో కీప్ ఎనీ ఫింగర్స్ ఇన్ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఎనీ పీస్ ప్రాసెస్, వీ నో దట్ మయన్మార్లోని ఇప్పుడు డెమోక్రటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ లేదు. until 2021 we used to have a democratically elected government in Myanmar. అప్పుడు మిలిటరీ టేక్ ఓవర్ చేసింది విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ మిలిటరీ జుంతా అని అంటాం అక్కడ మనం. రైట్, మిలిటరీ జుంతా హ్యాడ్ టేకెన్ ఓవర్. అంటే సేమ్ ఎలా అయితే నేపాల్లో ఎలాగ రివాల్ట్ వచ్చిందో, బంగ్లాదేశ్లో ఎలా రివాల్ట్ వచ్చిందో, సిమిలర్లీ ఇన్ ద మయన్మార్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ సీన్ రివాల్ట్ ఇన్ 2021 ఇట్ సెల్ఫ్, బ్యాక్ బిఫోర్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. నౌ అప్పటి నుండి కూడా అక్కడ మిలిటరీ జంతానే రూల్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో డెమోక్రటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్. సో ఈ నౌ కండిషన్స్ కొంచెం మారుతున్నాయి. దే ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అండ్ ఆల్, పీస్ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి. నౌ ఈ పీస్ ప్రాసెస్ జరగాలి అని అంటే వాట్ జైశంకర్ ఇస్ టెల్లింగ్, ఇట్ షుడ్ బి మయన్మార్ లెడ్, మయన్మార్ ఓన్డ్ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ ఆ లోపల జనాలు ఏమి కోరుకుంటున్నారో, ఎలాగ జరగాలనుకుంటున్నారో అలాగ మాత్రమే జరగాలి, బయట వాళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి హీస్ టెల్లింగ్. నౌ సి, ఎర్లియర్ వీ నో అబౌట్ తాలిబాన్ టేక్ ఓవర్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. నౌ అప్పుడు కూడా ఇండియా స్టాండ్స్ ఈస్ దట్ Afghanistan peace process should be Afghan led, Afghan owned and Afghan monitored. Now the same stand is being taken with respect to Myanmar. This is a good thing. That means we are respecting the sovereignty of Myanmar. Ante kada meedi mere chuskochu, mem etuvanti velu pettamani cheppi. But the thing we need to understand is that Myanmar is very very important for our policy. Endukante Myanmar has boundary with our northeast. Now we had India-Myanmar Thailand trilateral highway.
we had a Act East policy. We are having very good relations with ASEAN 11 nations. So ఆ 11 nations-లో మయన్మార్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఒక డెవలప్మెంట్ మయన్మార్ సరిగ్గా లేకపోతే జరగదు. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఇండియా and we are having a good relations with Asian nations. Now considering all these things, Honorable Jaishankar is giving lot of respect to the sovereignty of Myanmar. Okay, and he also stresses neighborhood first policy కింద చూసుకున్నా, యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ కింద చూసుకున్నా, మహాసాగర్ పాలసీ కింద, ఎందుకంటే మయన్మార్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మయన్మార్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యారిటైమ్ నైబర్ ఫర్ అస్. మహాసాగర్ పాలసీ కింద చూసుకున్నా సరే మయన్మార్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, రైట్? That is the case. Now see, now the things which I had mentioned, say exam lo questions ela vastayanante in the mains, obviously prelims lo elanti ravu in the, but for sure you will be getting in mains one question on neighborhood, one question on international groupings and all. Now ala vachinappudu significance of Myanmar for us elanti vachinappudu Myanmar raagane meer neighborhood first, act east, mahasagar ivanni manam quote cheyali, right? Next, page number 10, it says India ranks second globally in childhood obesity study. Now నేను ఏం జరిగింది అంటే a study by World Obesity Federation, a global organization, they had released World Obesity Atlas. Remember, ఇది ఎటువంటి UN organization ఏది కాదు, just a type of NGO. They had released a book called as World Obesity Atlas on World Obesity Day on March 4th yesterday by the organization called as World Obesity Foundation. Now manakunna problem enti ante obesity ante this ఎక్కువ లావు ఉండడం ఇదంతాను బేసికలీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ సరిగ్గా లేకపోవడము. Now it had termed China has the highest number of obese people. Next, second highest is India and third highest is USA. Now this amounts to the lifestyle disorders, lack of physical activity, మెడిసిన్స్ తీసుకోవడము, ఇలాంటి వాటిలో వల్ల ఒబేసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ అవర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ హెల్త్. నౌ ఒబేస్ పీపుల్ మే నాట్ వర్క్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్లీ యాజ్ అదర్ పీపుల్ మైట్ వర్క్, అండ్ ఒబేసిటీ మైట్ ఆల్సో లీడ్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు దిస్ డయాబెటీస్ అండ్ ఆల్. దట్స్ వై జస్ట్ ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అని అంటే World Obesity report by World Obesity Foundation, and India had ranked second. Next, page number 11, investors continue selling stocks as crude gets dearer. Now as we know, Strait of Hormuz ni Iran block చేస్తుంది. So ముందు డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. Yeah, in the international page it had mentioned that IRGC claims it has complete control over Strait of Hormuz. IRGC అంటే ఇరాన్స్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ గ్రూపింగ్. నౌ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ దగ్గర మనకి దిస్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 12. నౌ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ మా కంట్రోల్లో ఉంది కంప్లీట్లీ అని. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఏంటి? లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ పర్షియన్ గల్ఫ్, అరబ్ నేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దిస్ చోక్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్. Now ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే all the ships of India, 80% of oil, 60% of goods, everything will be coming from this point to India. Now ఇది బ్లాక్ అయిపోతే ఇండియాకి ఎలా వస్తాయి? There are many containers of India stationed over there now. వాళ్ళు పంపించట్లేదు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా, మెనీ అదర్ నేషన్స్ రిక్వైర్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్. సో స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ని ఇరాన్ వాళ్ళు, యుఎస్ఏ, ఇస్రాయల్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తారని చెప్పి వీళ్ళు బ్లాక్ చేస్తున్నారు. నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ choke point. Escalating hostilities between Iran, Israel and United States have put the Strait of Hormuz under global scrutiny amid fears of disruption of oil and LNG shipments. LNG రావాలి అన్నా, ఆయిల్ రావాలి అన్నా దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Now so geography of this will be important for the exam. As we had seen here, this is Iran and this is Oman. This lies between Iran and Oman. And you should also know this is called as, this is called as Persian Gulf, and this is called as Gulf of Oman. This will also connect Persian Gulf and the Gulf of Oman. Okay, and the Arabian Sea opening into the wider Indian Ocean. This is just about 33 kilometers wide. Now
మొత్తం దీన్ని పాస్ట్లో బ్లాక్ చేయడం వల్ల వీ హ్యాడ్ 1973 క్రైసిస్. ఈవెన్ ఇరాక్ వార్ టైంలో కూడా సేమ్ ఇష్యూ మనం చూసాము. దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఇది ప్రాబ్లం వస్తే మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాము. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో సీన్ పైరేట్స్ అటాక్స్ ఆన్ ఇండియన్ వెసల్స్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్. అందుకనే మనం ఒక 3 days బ్యాక్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇండియా హ్యాడ్ లాంచ్డ్ ఆపరేషన్ సంకల్ప్ ఇన్, గుర్తుందా, ఆపరేషన్ సంకల్ప్ ఇన్ 2019 టు సేఫ్ గార్డ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్డ్ వెసల్స్ అని చెప్పి. నౌ ఫర్దర్ ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంది. గ్లోబల్ ఆయిల్ సప్లైలో 20% దీని నుండే అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎల్ఎన్జీ సప్లై దీని నుండే అవుతుంది. దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ గ్లోబల్ చోక్ పాయింట్. చోక్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇఫ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ చోక్డ్, కంప్లీట్ గ్లోబల్ ఎకానమీ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్. నౌ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ గ్లోబల్ చోక్ పాయింట్. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ మన పాక్ స్ట్రైట్ నియర్ శ్రీలంక, స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా నియర్ మలేషియా, రైట్, బాబెల్ మందబ్ స్ట్రైట్ నియర్ ఆఫ్రికా అండ్ దేర్ బార్డర్. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చోక్ పాయింట్స్. యూ విల్ లెర్న్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జాగ్రఫీ. నౌ దీన్ని బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మన షిప్స్ ఎప్పుడైతే రావట్లేదో ఏమవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అనేది పెరిగిపోద్ది. పెట్రోల్ ఎప్పుడైతే కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. నౌ డీజిల్, పెట్రోల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ సప్లైస్. సో ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, మీరు చదివి ఉంటారు. ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ కింద అన్ని గూడ్స్ యొక్క రేట్లు అనేవి పెరిగిపోతాయి. నౌ కన్సిడరింగ్ దిస్, మనం ఇప్పుడు ఏం న్యూస్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ, ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆఫ్, కంటిన్యూ టు సెల్లింగ్ స్టాక్స్ యాజ్ క్రూడ్ గెట్స్ డీరర్. సో ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉంటే పెద్దగా ఇప్పుడు ఇబ్బంది అవ్వచ్చు, లాభం ఉండదు, అన్సర్టెనిటీ ఉంది అని చెప్పి దే ఆర్ సెల్లింగ్ దేర్ స్టాక్స్. సో Nifty 50 had fallen down by 1.6% and Sensex 30 had fallen down by 1.4%. This is very, very high. Right. Next. Later on, page number 12, it says that Nepal to vote in first post to protest parliamentary elections. Now, what is this? We had seen, ఇందాక మనం మయన్మార్లో 2021లో మిలిటరీస్ అంతా టేక్ ఓవర్ చేసింది అనుకున్నాం. అండ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్లో జరిగింది కూడా మనకు తెలుసు. దీనికన్నా ముందు ఆఫ్టర్ బంగ్లాదేశ్ వాట్ వీ హ్యాడ్ సీన్, జన్జీ రెవల్యూషన్ ఇన్ నేపాల్. నౌ ఆ జన్జీ రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ అందాక ఫామ్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. నౌ ఒకసారి మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే, అర్లియర్ దెర్ ఈస్ టు బి ఎ పర్సన్ కాల్డ్ కేపీ శర్మ ఓలీ. దిస్ కేపీ శర్మ ఓలీ గవర్నమెంట్ మీద రివాల్ట్ అయ్యి జన్జీ ఓవర్ దేర్ హ్యాడ్ అటాక్డ్ ది గవర్నమెంట్ సింబల్స్ అండ్ కేపీ శర్మ ఓలీ హ్యాస్ బీన్ ఫ్లడ్, రైట్. సో దీంతోని అక్కడ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ అయింది. నౌ పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్ కోసం ఫస్ట్ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్. నౌ వీ వోంట్ బీ నోయింగ్ అంటిల్ నౌ. ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత అక్కడ వచ్చే గవర్నమెంట్తోని మనం ఎలాగ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ వన్ థింగ్, నేపాల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ బికాస్ it is having border with many states in India, Bihar, UP, Uttarakhand and all. Because any uncertainty in our neighborhood will have impact on us because refugees, immigrants అందరూ కూడా మన దగ్గరికి వస్తారు. డెమోగ్రఫికలీ డ్యామేజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ there is chance of spillover. నెక్స్ట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ దెమ్. మనం నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ, గుజరాల్ డాక్ట్రిన్ అనుకున్నాం కాబట్టి విల్ బీ హెల్పింగ్, వీఆర్ ఫండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ నైబర్హుడ్ నేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేపాల్లో మనము చాలా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్ మనం కడుతున్నాము. ఆల్ దీస్ విల్ బీ లాస్ట్ ఇఫ్ రిలేషన్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ విత్ దెమ్. అండ్ విత్ ద నేపాల్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ బుద్ధిస్ట్ కనెక్ట్. So considering all these things, our relations with Nepal are very much important. Now what will be the scope of these relations అనేవి మనకి కమింగ్ డేస్లో మాత్రమే తెలుస్తాయి. ఓకే, yeah. So these are the major issues. Actually compared to last week or before month, ఆర్టికల్స్ ఆర్ న్యూస్, ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ టు ద ఎగ్జామ్ అనేది రిలేటివ్గా బాగా తగ్గిపోయేది. అంటే పాలిటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే అంతా జరుగుతూ ఉండడం వల్ల. విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, we will discuss that.